Kikaa pamoja tumeongea mambo ya gavana. Yani yeye ni nani? Kakamega politics is once again on fire. A war of words has erupted between Cabinet Secretary Wycliffe Oparanya and Governor Fernandez Barasa, exposing the deep division simmering in Western Kenya. He is a junior fellow in front of me. Ni kama anataka ite mkutano kule Bungoma Stadium. Tuone wananchi wataheshimu nani. Sindio? Recently, Governor Barasa sent a bold and public message to Oparanya: keep out of Western politics. His warning was clear. He does not want his predecessor interfering with Kakamega's political future. But Oparanya has now fired back, and his response is blunt. He reminded Barasa on the count that he is no longer in local politics, he is a cabinet secretary. By law, he cannot contest for a governor's seat. For him, the chapter is closed. Lengo langu ni kuona ya kwamba kile nimepata huko tunakula pamoja na watu wangu. Na mimi siku hizi zote tangu nitoke hapa kama gavana, kila saa mimi husema mimi nimeenda Nairobi. Nimetoka kwa mambo ya Butere mahali mimi nimesaliwa. Kwa sababu nilikuwa mbunge huko. Wale viongozi ambao wanataka viti huko waminyane wenyewe. Kwa sababu hata yoyote akichakuliwa atakuwa mtoto wa Butere. Nikija hapa Kakamega nikasema mimi sitaki kuwa kwa mambo ya Kakamega kwa sababu nilikuwa gavana hapa, nimemaliza. Sitaki kucheza mpira wa Kakamega United tena. Niwachie wale kama Elsi Muhanda wacheze mpira ya Kakamega United. Yet, he says Barasa keeps dragging his name into petty fights. Oparanya did not hold back. He labeled Barasa Jr. someone not worth engaging in small divisive politics. Instead, he urged him to focus on his responsibilities as a governor. To Oparanya, the accusations that he is plotting a 2027 comeback are nothing more than a distraction. Hawa viongozi ambao mnaona hapa MCA, sasa nikitembea nao ati nimeongea mambo ya governor. But hao tukikaa pamoja tumeongea mambo ya governor. Yani yeye ni nani? Jamani, yeye anajiona ni mtu mkubwa sana. Kama Oparanya anaketi mahali paka hawa anaongea kwake. Hata kama nalala, kama natembea, kama nafanya mambo, hata sifikiri yeye. Mumwambie hivyo, yeye ni mtu mdogo mbele yangu. But the former governor went even further. He accused Barasa of using the Ethics and Anti-Corruption Commission (EACC) as a political weapon. According to Oparanya, Barasa was behind attempts to drag his files to the EACC in a bid to frame him. A smear campaign meant to weaken his influence nationally and to make him look compromised. Kwa sababu nasema mambo ya Kakamega muniwache nje. Yeye ndiye anapepa mafaili anapeleka kule EACC. Mimi nilifanya hapa. Maendeleo ile nilifanya hapa, yeye amefanya. Still, Oparanya insists his focus remains on national leadership. He is categorical. Kakamega politics does not concern him anymore. The people, he says, will decide in 2027 who their governor will be, and that decision has nothing to do with him. Na anaungana na mlevu mwingine kila saa wanaongea kwa Oparanya. Nasema wako watajua wajujui. Sasa nimerudi hapa uwanjani. Niliwaambia waniwache mimi niko Nairobi. Lakini wamekataa. Wapatu wananifuruta. Sasa nimeru omundugumu nione nani atapata hasara. Kwa sababu mimi sina hasara. Mimi sitaki kiti hapa. Hao ndio wanataka tuone kwa hayo mambo yao nani atapata.
Yet this clash exposes more than just personal pride. It shows the political tension boiling in Kakamega County. On one side is Barasa, a first-term governor, fighting to prove he can stand on his own. On the other side is Wycliffe Oparanya, a towering figure whose shadow still looms large over the county. The fight is no longer about who will be on the ballot. It is about respect, influence and legacy. Barasa wants space to lead without being compared to his predecessor. Oparanya wants recognition that his time in Kakamega is over and that Barasa should stop invoking his name in every political conversation. Na mimi niungane na Moses Wetangula na Musalia Mudavadi tucheze kule Harambee Stars kule Nairobi, si ndio? Lakini nimepata wengine wananifuruta, naenda kule Nairobi unafurutwa. Ati Oparanya amepita hapa, sijui Oparanya amekuwa na MCA sasa. But the question remains, can Barasa escape Oparanya's shadow? Oparanya left behind a powerful political network and a reputation that still commands respect across Kakamega and Western Kenya. That makes him impossible to ignore. As ODM struggles with internal divisions ahead of 2027, these open confrontations only deepen the cracks. What we are seeing in Kakamega is a reflection of a bigger storm, one that could shape the region's place in national politics. For Governor Barasa, the challenge is clear: deliver development and prove himself to the people, because, as Oparanya reminded him, in 2027, it is not former governor or cabinet secretaries who will decide his fate. It is the residents of Kakamega County. Nao yeye mwingine anafikiria Raila Amolo Odinga atakuja kumsaidia hapa kura. Yeye anafikiria hivyo. Ajui Raila, mimi namjua Raila vizuri kuliko yeye. Kwa hivyo wenzangu, mimi vile nilienda kule, nimerudi hapa nikasema nimeona mwanya pale. And that perhaps is the most brutal truth in this war of words. The real battle is not Oparanya versus Barasa. It is Barasa versus the expectations of his people. He is a junior fellow in front of me. Ni kama anataka ite mkutano kule Bungoma Stadium. Tuone wananchi wataheshimu nani. Si ndio? Newsroom, Maisha TV, Reader Kering Chebet.